Hi guys, I'm back in Grass after a short break for the weekend. I'm gonna stay here for another week, and now I'm gonna report some things about what happened the week that has just passed. At first, where I am attending the course of Prodarom. Prodarom, it's a sort of trade union, as they said, of all the perfumer manufacturers in the world. So that you have, for example, names like Chanel, Givaudan, IFF, Hermes, meaning the brands, but also the producer of essential oils and compounds. This means that everyone passed from here, from Prodarom, and they have also a school which is called ASFO, and that is the school that I'm attending. I'm attending these 2 weeks summer courses, but if you are really interested to become a perfumer, you can do the year in ASFO, and after 1 year you are a perfumer. What about my course? My course is really interesting. I mean, it's also really expensive, but it's very, very interesting because what you do that I've never done previously is to pass one by one all the natural raw materials and synthetic raw materials. This course aimed to be a first step to become a perfumer. In this way you realize maybe that you want to become a perfumer or you don't. It's what I think, of course. In the first week we passed all the natural raw materials. I mean, all, I'm saying all, but of course they are not completely all, but something. I think I have here what she gave to us. This paper is full of, oh my god, whoa, of raw materials, and we pass them one by one. We do blind tests to understand if we have understood, and it's really difficult to go across the differences between lavender oil extra or lavandin grosso oil. I mean, you have really to focus on details, and that's amazing because we love details, of course, in perfume, and we love to understand them. And my idea is that after a course to become a nose, you can have the absolute nose. That means like the here, the absolute here. I don't know if it's possible to say it in English, but when when musicians are able to distinguish all the instruments of an orchestra, I hope that my nose is going to arrive to do the same. Oh, let's hope. What about distinguishing raw materials is really difficult, but after 1 week you understand that your nose has changed and that it's more easy to focus on things in a composition that before you have never focused. It's very easy to compose a fragrance. You only have to put essential oils inside. That's it. Yeah, this is a fragrance. Okay, now you have to understand the percentage, the quality. You have to focus on maceration. That means that being natural, it changes. Yeah, I haven't said, but this is completely natural essential oil. The idea that you want to have of the fragrance, and as my teacher said, a fragrance have to tell a story to people, and I want to correct them. Yeah, the essence, the fragrance have to have an essence, and that's of course the idea of my YouTube channel, and I've loved her when she told this, because when you go to exhibition, you understood that there are some perfumers that have put perfumes on market that haven't completely thought about the idea or the story that a composition have to tell. And blah, 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 and that's it. That's it. These things are really difficult to understand how to put inside, and you have to balance it. You have to put little quantities of the essential oil. Here we are, my first eau de cologne that was awful. Okay, you see, you have to go like this to put
different percentages. Then I try to do 2 kinds, one floral, one ambery, to put things and to correct. I mean, she said that this is only a small, we have only a quarter to an hour, 15 minutes each to compose this. So this was nothing. She said that usually you have to go this way, correct, go little step after little step, because of course you can't go back if you fail. You have to do it again. And it's very, very interesting, because in this way you understand how difficult it is to compose our loved juices of perfume. But let's back to my fougere. This is for me really a particular moment to do a small review of the perfume that I cannot center that I have composed. In fact, this is my composition, this is my first fougere. She told us to do a fougere, and let's see what is the basis of a fougere. A fougere, here is the list of the formula, it's secret. Has a base with lavender oil, bergamot oil, geranium oil, vetiver oil, ocmus absolute, and tonka bean absolute. This is the architecture of a fougere. After composed this architecture, and you have to balance, of course, all the how can I say? You have to balance all the grams of raw materials. Like you want to push more on bergamot or on geranium by thinking about the kind of smell that they have, of course, has to be balanced considering what is going to have inside the composition. That means what you have to put more with the basis. And my idea was to do a greeny and almondy fougere. But what is the point? It's very interesting that I've learned by this course is that when you compose a fragrance, you know where you wanna go, but you don't know where you actually will arrive. That means that you have an idea, and you have to start with an idea that has to be the essence of the perfume, the one that I try to explain with my YouTube channel and my videos. But then when you start, of course, being a creative work, you don't really know where you wanna get. What happens in my small experience was that I've wanted to do a green and almondy fougere, but then I've stopped on the green part, and I put the almondy aside, and so my sort of super green fougere got very light. You know, fougere are like Azaro, are like Kuros of Yves Saint Laurent. You know, that perfume for the man that has to ask for anything. I mean, it's the man. And my man was more flamboyant, more contemporary. That means that it has a strong starting, but then it goes green. So it goes very, like anyone now goes green. Of course, we are tortured by biological organic thing. Maybe for this reason I want to go green, but only in the smell. And what about the composition? You have inside also coumarin, and coumarin, you know, it was the first synthetic. Coumarin and vanillin were the first. Coumarin was extracted by tonka bean, and from this almondy raw material you could extract a more fresh smell. And I wanted to put also birch. Birch smells like a fireplace that has with wooden burning, or civet. Civet smells like shit. You know, it's an animal that essentially taken from an animal that you put in a composition, especially if it's green or flowery, because you want to make people smelling like you have just cut
you are in the environment where the grass or the flower actually lives, because you can perceive that earthy feeling. And but civet and birch I've stopped because they were too strong. And then I put cedarwood and sandalwood, that were the basis, the base note and fixative. And this is really interesting because base notes are, I've learned that fixatives has to be put after the base notes, and that I've learned also something that I've always known but I haven't focused on, that if you take an essential oil of, for example, vetiver or sandalwood, or best sandalwood or cedarwood, that are base notes, you can really smell the odor only at after 10 minutes, a quarter, 15 minutes. And this is, if you have only this, you can really smell. And for this reason, when you have the pyramid with the top, mid and base notes, if you take a base note, you have to wait to have the development. And for this reason, we have top notes and mid notes, in order to take hand by hand the person to the end of the fragrance. I know it's obvious, I know, but to smell, I assure, to smell something that you can only perceive really as it is after 10 minutes is really particular. Okay, after the end of my composition has to be, we have heliotropin. Heliotropin is only synthetic and has this smell of anise. You know, it's almondy, but also smell like anise and kinda licorice. In fact, if you have ever taken a licorice sweet, inside you can perceive anise. These are the details I was talking before. I mean, when you have to smell this thing, you realize that you have eaten licorice, but that it's actually smell like anise, and is really interesting and particular to focus. I have black pepper that has not to get the fragrance more spicy, but more fresh, and that's it. I want to put also Artemisia, but then I stopped, because when I've arrived after some trials to this composition, I was not quite happy, because you have to wait for maceration. That is really interesting. Sometimes perfumers, when do composition, have to wait for weeks, because the composition, like wine, has to stay there and to macerate, and then it gets to the end. And so you have the real composition. It's really interesting to go deep into these details, and of course write me in the comments if you want to know some other aspects, like for example I did some list, okay, something more on the course, of course, of the people that's on the market. For example, you know that fine perfumery is only one part, but these companies that does perfumes have a cosmetic departments, cream, shower gel, household products like deodorant or detergents, and so it's very interesting, because the perfumer has to develop a composition that maybe is for a fragrance, maybe is for a deodorant. It's particular. Or if you want to know more about the pyramid, the prices of raw materials, I've learned a lot of prices, and I've been astonished, because I was aware of some prices, but it's very, very particular. Or for example, how fixative works in a perfume, so why perfumes last for a particular time. Of course, if you have questions, tell me, and I'll, as always, I try to answer, but also with something more now. Okay? So I will do some other videos to make you update, I hope, in this week, because now I have the internet connection in this hotel. In Grasse here is a small town, the telephone is not working very well, and the internet connection is not very easy to find. But now I changed the hotel, so I have the internet connection. Of course, I give you some more update. Bye bye, thanks for watching.
Ciao ragazzi, sono appena tornato a Grasse, veramente appena arrivato adesso, pronto per partire con la seconda settimana. Infatti ci siamo fermati per 2 giorni. Avrei voluto fare video anche prima, però Grasse è veramente un paesino grande così, internet connection inesistente nel posto dove alloggiavo prima. In questo albergo invece c'è, quindi per fortuna potrò fare qualche video in più per parlarvi della seconda settimana, che è tutta sulle materie prime sintetiche. La prima, ricordate, essere stata su tutte quelle naturali. Qualche informazione veloce su che cos'è Prodarom. Prodarom è praticamente il trade union, come dicono loro, tra tutti i creatori di profumi, case essenziere, aziende, nasi, profumieri, eccetera, eccetera. Quindi è una sorta di... loro la chiamano sindacato, però sindacato da noi forse è un altro tipo di accezione. Comunque è un posto dove ci si aggiorna, dove si diventa membri e quindi si sfruttano tante varie cose. ASFO, acronimo per non so che cosa, è invece la sezione dedicata ai corsi. Quello che faccio io è un corso di 2 settimane, prima parte su materie prime naturali, seconda parte su materie prime sintetiche, con anche composizione del profumo. Infatti qua c'è il mio primo profumo, che è un fougère, come ha voluto fare lei. Io non avrei fatto un fougère, però ha voluto fare il fougère, infatti io l'ho fatto che quasi non sembra un fougère. Però comunque, che dire, è un corso molto interessante, anche molto costoso, che consiglio alle persone che vogliono capire se interessa effettivamente diventare profumieri. Profumieri cosa vuol dire? Profumieri e nasi sono due cose che ci ha spiegato essere simili ma diverse, nel senso che tutti sono profumieri, quindi persone che creano un composto profumato che poi può essere applicato o ai profumi che conosciamo noi, ci piacciono tanto, oppure a cosmetici, fondamentalmente deodoranti eccetera eccetera, oppure prodotti per la casa, detergenti, bla bla bla. E quindi un profumiere si trova a volte a fare la manovalanza, oppure le marchette, come si diceva una volta, per le grandi aziende, senza sapere neanche magari a volte dove il proprio composto profumato va a finire, se in un detersivo oppure se in un profumo, eccetera eccetera. Però comunque il profumiere fa quello. Poi ci sono i profumieri più eletti, che invece si chiamano nasi, che sono quelli che ce l'hanno fatta e che o fanno cose, firmano grandi profumi, oppure hanno la loro linea privata, eccetera eccetera. Questo per sintetizzarvi il tutto. Questo spiegato a chi mi trovo davanti, che è un profumiere, quindi evidentemente fa ancora manovalanza. E questo per dire che passate tutte le materie prime naturali è stato veramente interessante focalizzarsi sui dettagli. Non avevo mai fatto un'esperienza del genere prima su tutte queste materie prime naturali, veramente ne abbiamo passate in rassegna tantissime. Stavo diventando scemo, ve l'ho anche detto che mi sono sentito male, non mi era mai successa una cosa del genere. Queste circa tutte le materie prime che abbiamo fatto, e sentire naturali, anche qui naturali sintetici, magari adesso non vi spiego troppo, però se volete scrivetemi sotto tutte le cose di cui adesso vi accenno brevemente e volete approfondire, che i prossimi video ve ne parlo un po' di più. E che dire, passate prima di queste materie prime naturali, impari a focalizzarti sui dettagli fondamentalmente. Questo vuol dire che impari che che ne so, una liquirizia per esempio sa in realtà di anice fondamentalmente, quindi realizzi che quando hai mangiato le caramelline alla liquirizia banalmente avevano proprio il sentore di anice lievemente. E molto molto interessante, specialmente per quando ti trovi a comporre la tua fragranza, ed eccomi qua a fare la review della mia prima fragranza, molto interessante. In realtà dopo averla fatta io sono sempre molto critico, però è piaciuta al gruppo, tra l'altro gruppo molto internazionale, bello avere a che fare con 10 persone che arrivano da tutte le parti del mondo, dall'India, dalla Corea, quindi mischiare un po' tutti i tipi di culture. Poi si finisce a parlare sempre di luoghi comuni, banalmente pizza, spaghetti, mandolino per noi, indiani, asiatici, eccetera eccetera. Comunque, allora, la prima cosa per comporre il nostro fougère, in questo caso, è avere, intanto, creare la base, cioè l'architettura del fougère, che è composta da olio essenziale di lavanda, di bergamotto, di geranio, di vetiver, assoluto di muschio di quercia, assoluto di fava tonka.
Anche qui olio essenziale assoluto, se volete sapere, ovviamente la differenza poi vi spiegherò. Composto questo ti devi tarare nelle varie grammature, perché è ovvio che se inserirai poi quello che loro chiamano il composto creativo, cioè che è la tua personalizzazione di un fougère fondamentalmente. Io nel mio caso lo volevo fare verde e dal note mandorlate, perché fougère è proprio Azzaro piuttosto che Kuros, quel profumo dell'uomo che non deve chiedere mai. Volevo fare un po' più contemporaneo, un pochino più allegrotto insomma, e in realtà volevo fare un po' più verde, visto che e poi tutto siamo tartassati dal verde, dal biologico, evidentemente psicologicamente, all'organico, psicologicamente ce l'ho qui, volevo fare una fragranza un po' più verde mandorlata. E c'è un punto molto interessante qui che ho imparato, cioè che tu devi avere in mente ovviamente un'idea dove vuoi arrivare, quella che è l'essenza della fragranza, o come dice lei, la storia che la fragranza deve raccontare, che poi arriva qualcuno che fa i video per raccontarti che tipo di storia è. Però devi avere in mente questa storia, devi avere in mente dove vuoi andare, nel mio caso è una fragranza verde mandorlata, ma poi non sai mai dove arriverai. E infatti io per esempio di mandorlato alla fine non ci ho fatto niente, ma ho lasciato solamente il lato verde del fougère. E per fare questo ho inserito galbano, che tra l'altro adesso mi è venuto in mente, prima non ho citato, galbano, che sarebbe proprio quel classico sentore verde, cioè un galbano molto conosciuto, per esempio quando hai lo Chanel 19 che ha proprio questo odore molto molto verde, ha dentro il galbano. Poi volevo inserire il catrame di betulla e lo zibetto, però il catrame di betulla sa di fuoco acceso, lo zibetto sa di merda, scusate, il catrame di betulla per dare proprio quel sentore più forte, lo zibetto per rendere più naturale il sentore verde, perché ti immagini proprio, come dire, il prato verde con anche quello che qualcuno può aver lasciato, e però non l'ho inserito perché era un po' troppo pesante, quindi appunto focalizzandoti sui dettagli, piano piano, pesando sempre di più, aggiungendo sempre cose di più, piano piano dici no, questo è meglio non metterlo piuttosto che questo metterlo. Legno di cedro e legno di sandalo come base. E poi eliotropina, l'eliotropina è praticamente un sintetico, abbiamo parlato di eliotrop anche dietro, così che ha quel sentore mandorlato, in realtà l'eliotropina ha proprio questo sentore più di anice, che rinfresca di più, e anche una correzione con il pepe nero. Il pepe nero tutti pensiamo speziato, in realtà se ne metti una quantità giusta dà solamente un sentore più fresco, quindi veramente un verde molto molto vivido per una composizione che comunque è fougère, quindi a base di lavanda, a base di geranio. Geranio è una roba stranissima da utilizzare perché se esageri veramente rovini subito tutto. E detto così sembra che mi sono messo lì 5 secondi, ho fatto tutto, no? È stato veramente un lavoraccio per comporre questa cosa, in cui quando ho composto l'eau de Cologne ho visto la faccia degli altri che in modo molto educato, al posto di commentare, guardavano in aria piuttosto che per terra, per non dire che faceva schifo. Quando invece ho composto il fougère almeno c'è stato un minimo, qualche complimento, e sono stato contento. Comunque comporre un profumo è veramente un casino. Ovviamente comporre un profumo buono è un casino. Comporre un profumo in realtà è una cosa semplicissima, basta mettere degli oli nella bottiglietta. Quindi spero di avervi detto tutto. E niente, voi se avete informazioni, intanto farò appunto altri video su tutta la parte dei sintetici, vi dicevo, vi riuscirò a aggiornare molto di più, e se avete qualsiasi tipo di richiesta da farmi chiedetemi pure. Poi alla fine della settimana, comunque il video che farò insomma risolutivo, parlerò anche di più della struttura, comunque di tipo di corsi ci sono, perché poi fanno anche altri corsi sui cosmetici, sulle candele, così insomma cercheremo di entrare un pochino più nel merito. Ragazzi, vi ringrazio veramente per l'attenzione, e ci sentiamo presto. Ciao!